So remove duplicates. Okay, so what we're gonna do in here is that, let's say for example sa branch, okay, gusto nating i-remove yung mga duplicates natin. So meron tayong set of data, yan. Yan. So first is that, kunyari isang column lang, highlight the range. Punta lang po kayo sa data, and then meron tayo ditong remove duplicates. Okay, kita natin, Georgia Excel Training Institute. Tingnan natin to kung anong gagawin niya. And then, nag-iisang column lang siya, branch. Press OK. And then, yan. So, ni-remove na niya lahat ng mga duplicates natin. From dun sa long range natin kanina, binura na po niya R5 Data Vision, Logica, and so forth. So, that's the first one. Pero what if, kung kunyari, gusto mong i-delete yung buong rows. So kunyari, R5 Data Vision, gusto mo lahat ng R5 Data Vision, regardless of the position, tatanggalin niya na yung mga duplicates. Okay, so let's try this one. Okay, highlight natin yung buong range. Okay, again, punta tayo dito. So magtatanong siya kung gusto mo siyang continue with the current selection or expand the selection. So let's say, ito, select muna natin to. Ayan, tatanong siya, expand the selection, continue with the current selection. Pero it's still the same kung i-highlight mo yung both. And then here. So pag click mo parehas yan, ang hanapin niya yung branch. So, ayan. Ayan. So, ayan. Na-remove na natin lahat ng mga may duplicate. So, dahil chinek natin parehas yung dalawa, yung branch at saka yung position, it means na wala na siyang magiging duplication dito. So, kung marami kang mga duplicate like R5 Data Vision, Data Validation Assistant, marami dyan, i-remove nyo na po yun automatically. So, remove duplicates, very convenient po yan gamitin.